తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి టోరీలో సైన్స్ అవర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మీ ఆర్జే రామ్ గంగరాజు. ఈ వారం నాసా ప్రస్తుతం నాసా ఎలా ఉంది, దాంట్లో విభాగాలు, దాంట్లో ఆ విభాగాల యొక్క పనితీరు, వాటి గురించి మాట్లాడతామండి. దాదాపు 60 సంవత్సరాలు నాసాకి బయట వారితో ఒడిదుడుకులతో కూడిన సంబంధాలతోనే ఉపదేశాలు తీసుకుంటూ ఉండేది. కాంగ్రెస్ ఆదేశాల మేరకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా నాసాకి బయట నుంచి అడ్వైజెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతూనే ఉండేది. 1978లో చాలా దీర్ఘమైన ఆలోచనలు, దీర్ఘమైన డిస్కషన్లు, సమావేశాల తర్వాత నాసాకి అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఒకటి ఫామ్ చేసి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ని అనౌన్స్ చేశారు. అవేంటంటే ఏరోనాటిక్స్, అంటే కంప్లీట్గా ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్, హిస్టరీ, లైఫ్ సైన్సెస్, స్పేస్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్, స్పేస్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ, స్పేస్ సిస్టమ్స్, సోలార్ సిస్టమ్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఎర్త్ సిస్టమ్స్ సైన్స్ కమిటీ. ఎర్త్ సిస్టమ్స్ని ఇంకా 4 విభాగాలుగా విభజించారు. మిషన్ టు ప్లానెట్ ఎర్త్ ఒకటి, ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఫర్దర్ ఎక్స్పాన్షన్, పర్మనెంట్ లూనర్ అవుట్ పోస్ట్ అదొకటి, హ్యూమన్స్ టు మార్స్ అదొక ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇవన్నీ అనౌన్స్ చేశారు. 1980లో రీగన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలా బడ్జెట్స్ కట్స్ ప్రభావం వల్ల చాలా ప్రోగ్రాములకి ప్లానింగ్ బిడ్స్ కొట్టింది. అంటే బడ్జెట్ కట్స్ వల్ల చాలా ప్లాన్స్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అదిగాక 1986లో స్పేస్ షటిల్ యాక్సిడెంట్ అవడంతో పర్మనెంట్గా స్పేస్ లాంచింగ్ వెహికల్, రీఎంట్రీ వెహికల్ ప్రోగ్రామ్ కింద అనుకున్న స్పేస్ షటిల్ ప్రోగ్రామ్ని నిరవధికంగా వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. అలాగే 1987లో లీడర్షిప్ చేంజ్ కూడా వచ్చింది. దానివల్ల చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి నాసాలో. 1987లో లెనార్డ్ ఫిస్క్ నాసా యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత చాలా టాప్ ప్రయారిటీ ఐటమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆర్డర్లీ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ న్యూ మిషన్స్, ఆర్డర్లీ బిల్డప్ ఆఫ్ స్పేస్ స్టేషన్ ల్యాబొరేటరీ. ఇవాళ మనం చూస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి బీజం 1987లోనే పడింది. సెక్యూరింగ్ నెసరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఫండింగ్ టు ఎనేబుల్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అబ్జర్వింగ్ సిస్టమ్స్, అది 1991లో ప్లాన్ చేసుకున్నారు. అలాగే హెల్త్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ ఇంక్లూడింగ్ ద సక్సెషన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ జనరేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చర్స్. అంటే మరి కొత్త జనరేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చర్స్ని చూసుకోవాలి కదా, దానికి తగ్గట్టుగానే ప్లానింగ్ 1987లోనే జరిగింది. సో ఇవన్నీ కాక ఒక కొత్త స్ట్రాటజీని కూడా నాసాలో లెనార్డ్ ఫిస్క్ నాయకత్వంలో జరిగినాయి. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామిక్ థీమ్స్, ఎస్టాబ్లిష్ ఎ సెట్ ఆఫ్ జెషన్ రూల్స్, establish a set of priorities for missions and program within each theme, demonstrate that the strategy can yield a viable program, check the strategy for technology readiness and resource realism. So ఇవన్నీ కాక యాక్షన్ ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ థీమ్స్ అనుకున్నాం కదా, దాని కింద స్ట్రక్చరల్ ఐటమ్స్ కూడా వచ్చినాయి. ద ఆన్గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్, leadership through major and moderate missions, increased opportunities with the small missions, the transition to the space station when and where it offered unique opportunities, and research base. సో ఇవాళ మనం చూస్తున్న నాసా యొక్క ప్రస్తుతంగా ఉన్న ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్కి బీజం 1987లోనే పడిందండి. సో మనం ప్రస్తుతంగా ఉన్న స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ప్రస్తుతం ఉన్న స్ట్రక్చర్లో ఉన్న సెంటర్స్, ఆ సెంటర్స్ యొక్క మిషన్స్, ఆ మిషన్స్ యొక్క రిజల్ట్స్, అవన్నీ 1 by 1 టేకప్ చేద్దాం.
చెప్పాయి కదా నాసా అంటే నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని. దాంట్లో మనం ఫస్ట్ ఏరోనాటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. ఏరోనాటిక్స్ అనేది మొదటి నుంచి రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా చూసుకుంటే నాసా ప్రపంచంలో అనుబంధిత సంస్థలు కానీ దాంతోపాటు కాంపిటీషన్లో ఉన్న సంస్థలన్నింటికి దాదాపు ఒక 50 ఏళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్లో ముందుంది. ఈ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్కి ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఏ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ మిషన్ డైరెక్టరేట్లో వాళ్ళకి సంబంధిత ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సంబంధితగా బడ్జెట్లు కానీ వాటిలు కానీ సపరేట్గా ఉంటాయి. ఈ ఏరోనాటిక్స్ రీసెర్చ్ మిషన్ డైరెక్టరేట్లో భాగంగా నాసాకి మేజర్గా 6 ఏరియాస్లో ఫోకస్ ఉంటుందండి. సేఫ్టీను, ఎఫిషియంట్ గ్రోత్ ఇన్ గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్, ఇన్నోవేషన్ ఇన్ కమర్షియల్ సూపర్సానిక్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, అదే సూపర్సానిక్ అంటే మనం కాంకార్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లాంటి దానికి. దెన్ అల్ట్రా ఎఫిషియంట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అంటే కమర్షియల్ ట్రావెల్కి. దెన్ ట్రాన్స్లేషన్ టు లో కార్బన్ ప్రొపల్షన్. లో కార్బన్ అంటే ఈ మధ్య తెలిసిందే కదా, గ్లోబల్ వార్మింగ్కి కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గాలని చెప్పి, అంటే ఎయిర్ ఫ్యూయల్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ ట్రావెల్, ద జెట్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎయిర్ బస్ 380 తీసుకుంటే it has got 25% less dependency on the consumption of oil than the Boeing 747 jumbo jet. అలాగే 787 తీసుకుంటే 25% much lesser fuel than its predecessor 747 and twice the amount of efficiency in travel. And real-time safety again. Flight travel requires a lot of safety and assured autonomy for aviation transformation. So ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ నాసా యొక్క ఏరోనాటిక్స్ రీసెర్చ్ మిషన్ డైరెక్టరేట్లో భాగం. వీటిల్లో ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ వెహికల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, ఎయిర్ స్పేస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏవియేషన్ సిస్టమ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఏరోనాటిక్స్ కాన్సెప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి. అంటే దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ద ట్రావెల్ ఆఫ్ ద ఏవియేషన్. ఓకే, సో నాసా యొక్క ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకుంది ఏరోనాటిక్స్ గురించి. వీటిల్లో అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ వెహికల్స్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రోగ్రామ్, ఈ రీసెర్చ్ కింద లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎవాల్యుయేట్స్ అండ్ డెవలప్స్ ది టెక్నాలజీస్ న్యూ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కోసం. ఎందుకంటే the air travel is more and more needed for the global travelers to go to cross the continents, cross the countries. So NASA ఏంటంటే within USA also, USA is a huge country, so air travel program కింద lot of airline companies తో కూడా టైఅప్ చేసుకుని NASA న్యూ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రీసెర్చ్లో they try to make flying safer, faster, cleaner, quieter and use of efficient fuel. సో నాసాకి ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీలో మ్యూచువల్లీ బెనిఫిషియల్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఓవర్సీ చేయడానికి కూడా ఈ డైరెక్టరేట్ తోడ్పడుతుందండి. సో ఇది నాసాలో కీలకమైన విభాగం, కీలకమైన పరిశోధన సంస్థ. ఈ సంస్థ యొక్క ఉపయోగాలు చాలా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రాము గురించి మాట్లాడుకుందాం. చెప్పాయి కదా, ఈ ఏరోనాటిక్స్ రీసెర్చ్ మిషన్ డైరెక్టరేట్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ వెహికల్స్ ప్రోగ్రాంలో అడ్వాన్స్డ్ కాంపోజిట్స్ లైక్ కార్బన్ ఫైబర్ కానీ కార్బన్ బేస్డ్ కార్బన్ మెటీరియల్స్ కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద NASA has a lot of improved methods and tools and also it offers a certification in this area
For the composite structures also, there's a lot of increased applications due to the pressure that develops when you go into the high altitude travel. సో ఈ హై ఆల్టిట్యూడ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు సస్టైనబుల్ అండ్ స్ట్రాంగర్ మెటీరియల్స్ కావాలంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మేజర్ రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మేజర్ రీసెర్చ్ సెరామిక్ కాంపోజిట్స్ కానీ, కార్బన్ ఫైబర్ కాంపోజిట్స్ కానీ, లాట్ ఆఫ్ రోబోటిక్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కానీ, అవన్నీ ఈ విభాగంలో దే విల్ టేక్ ప్లేస్. ఇప్పుడు మనం నాసాలో కరెంటుగా మనం ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే వాటిలో మేజర్ది ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్, మిషన్ టు మార్స్, ఎర్త్, ఏరోనాటిక్స్. ఇప్పుడు ఏరోనాటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సోలార్ సిస్టమ్ అండ్ బియాండ్, ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి. వీటిల్లో ఏరోనాటిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెర్చ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకున్నాం కదా. దాంట్లో మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంది గ్రీన్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే గ్రీన్ ఏవియేషన్, అది బోయింగ్ వాళ్ళ బోయింగ్ సంస్థతో కలిసి చేస్తున్న పరిశోధన. అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ బై నేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్. ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కావాలనుకుంటే నాసా వాళ్ళ వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు. దానికి 10 years ప్రోగ్రామ్ ఉంది దానికి, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్కి. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ వచ్చేసేసి, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ చెప్పా కదా, నాసా ఏరోనాటిక్స్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రాము. దానివల్ల ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి ఏ ఏరియాలో అడ్వైస్ అదే పరిశోధన జరిగి అడ్వాంటేజ్ జరిగిందో వాటిలో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది కాంపిటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ ఒకటి, ఎయిర్ బోర్న్ విండ్ షియర్ డిటెక్షన్ ఒకటి, డిజిటల్ ఫ్లై బై వైర్ అంటే ఆటో పైలట్ కానీ ఆటో ల్యాండింగ్ కానీ, టర్బో ఏవియేషన్ కోడ్స్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, ఆఫ్ కోర్స్ ల్యాండింగ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ వాటి గురించి, లైటింగ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్. మనం ఈ ఆకాశంలో వెళ్తుంటే ఉరుములు మెరుపులు ఫ్లైట్ కనుక తగిలితే దాన్ని ఫ్లైట్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దెన్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్, ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్స్, కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ద స్ట్రక్చర్స్. అఫ్ కోర్స్ గ్లాస్ కాక్పిట్ హ్యాస్ టు బి బుల్లెట్ ప్రూఫ్గా ఉండాలి బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. దెన్ డ్యామేజ్ టాలరెన్స్ ఫ్యాన్ కేసింగ్, లైక్ జెట్ ప్రొపల్షన్కి మీకు కేసింగ్ కావాలి. సో దానికి జెట్ ఇంజన్ కంబస్టర్స్, లోపల ఉన్న జెట్ ఇంజన్స్కి ఒక కంబషన్కి జరిగిన రీసెర్చ్ కానీ. దెన్ ఐసింగ్ డిటెక్షన్. ఐసింగ్ అంటే లాట్ ఆఫ్ కోల్డ్ కంట్రీస్లో శీతల ఐస్ ఫామ్ అయిపోయి ఫ్లైట్ రెక్కలు కూడా సరిగ్గా పనిచేయవు. వాటికి తగిన రీసెర్చ్, ద రీసెర్చ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఐసింగ్ డిటెక్షన్ ఆల్రెడీ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్, అదొకటి. దెన్ రన్వే మీద ఎలా ఉండాలి, రన్వేలో ఏ గ్రూప్స్ ఉండాలి. దెన్ లాట్ ఆఫ్ విండ్ టన్నల్ టెస్ట్ ఫర్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఇవన్నీ నాసా వాళ్ళ ఏరోనాటిక్స్లో రీసెర్చ్లో ఒక భాగం అనమాట. ఇది ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో అనుబంధం అయ్యి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సాయంతో చేసిన ఇంప్రూవ్మెంట్స్, రీసెర్చ్తో ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ ట్రావెల్స్లో వచ్చిందనమాట. ఇందాక చెప్పినట్టు నాసా యొక్క రీసెర్చ్లో ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. దాంట్లో ఏంటంటే పొటెన్షియల్గా లాట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. దానికి పొటెన్షియల్ ప్రీ కర్సర్ అంటే దానికి ముందు రావాల్సిన ఐడియా ఏంటంటే D8 అనే టర్బో ప్లేన్ని బిల్డప్ చేయడంలో కూడా నాసా ఇప్పుడు రైట్ నౌ రీసెర్చ్ చేస్తుందండి. అట్లాగే దేర్ ఇనిషియేటివ్ వాంటెడ్ టు బి గ్లోబలీ సస్టైనబుల్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది it is flew already in 2017.
and but by 2020 kalla the full scale demonstrator model will be ready. So right now that program is going in full speed. ఇప్పుడు నాసా యొక్క స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్లో మాట్లాడుకుందామండి. నాసా యొక్క స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంపార్టెంట్ అది ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. ఇదేంటంటే ఎక్స్ప్లోరేషన్ రీసెర్చ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. ఇది ఎర్త్ భూమి చుట్టూతా తన కక్షలో 350 కిలోమీటర్లు అబోవ్ ద ఎర్త్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది 17,000 మైల్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ జాయింట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ 5 స్పేస్ ఏజెన్సీస్ అండ్ 16 కంట్రీస్ అండి. దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నది బెల్జియం, బ్రెజిల్, కెనడా, డెన్మార్క్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, నెదర్లాండ్స్, నార్వే, రష్యా, స్పెయిన్, స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ and the United States. It is the largest and the most complicated spacecraft ever built by man or humans, and it's a representation of the international collaboration between the countries in harmony and doing the research above the earth. It in 1998 lo start ayindi. The first orbital assembly start ayindi Kazakhstan, రష్యా బిల్డ్ చేసిన బస్ సైజ్ కాంప్లెక్స్ జారియా నవంబర్ 20, 1998లో లాంచ్ చేశారు. అప్పటి నుంచి యుఎస్ ఫండెడ్ రష్యన్ బిల్ట్ మాడ్యూల్స్ స్పేస్ షటిల్ ద్వారా క్యారీ చేస్తూ కనెక్టర్ మాడ్యూల్స్ డిసెంబర్ 1999లో క్యారీ చేస్తూ కన్స్ట్రక్షన్ మొదలైందనమాట. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే మీరు 1980s, 70sలో యాక్చువల్లీ దే యూస్ టు బి అనదర్ స్పేస్ ల్యాబ్, స్కై ల్యాబ్ ఉండేది. దానికి అది స్కై ల్యాబ్ 1977లో పడిపోయింది, కూలిపోయింది హిందూ మహాసముద్రంలో. దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ టుక్ ఓవర్ యాజ్ ద స్పేస్ ల్యాబ్ ఫర్ ద అబోవ్ ద ఎర్త్ రీసెర్చ్. సో 2005లో ఈ నాసా ఆథరైజేషన్ యాక్ట్ కింద స్పేస్ స్టేషన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ రీసెర్చ్, ఇది పరిశోధన. ఇట్ యాక్చువల్లీ ఆల్సో టేక్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది మైక్రోగ్రావిటీ ఇన్ ద ఎర్త్స్ అబోవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఆల్సో ఈ పరిశోధన ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో ఇట్ డస్ రీసెర్చ్ ఆన్ హ్యూమన్ లైఫ్ సైన్సెస్, biological sciences, human physiology in microgravity conditions, physical and material science, and earth and space science. ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అసెంబ్లీ దగ్గర నుంచి యుఎస్ఏ నుంచి యూరోప్, జపనీస్ అండ్ రష్యన్ క్రూస్ వెళ్ళాయండి. ఆ క్రూస్ అక్కడ వాళ్ళ కంట్రీకి సంబంధించిన స్పేస్ ల్యాబొరేటరీస్ బిల్డ్ చేసి దేర్ ఆల్మోస్ట్ 150 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. ఇప్పుడు 150 ప్లస్ మోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, అండ్ దాదాపు 400 ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు ఇప్పటిదాకా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో. అవి these are the ones which are leading towards long-term space travel కి సంబంధించి food poisoning, new methods in delivering the medicines to cancer cells, development of more capable engines that needed for the long-term space travel. ఇలాంటివన్నీ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి మొత్తం బరువు వచ్చి 900,000 pounds అండి. అందులో మనం నివసించదగ్గ ప్రదేశం వచ్చి విస్తీర్ణం వచ్చి 13,000 cubic feet. అదొక 5 bedroom హౌస్ అంత సైజ్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ సోలార్ ప్యానల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పవర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది సోలార్ ప్యానల్స్. అండ్ వాటర్ కూడా ఏంటంటే స్పేస్ స్టేషన్లో ఉన్న వాటర్ రీజనరేటివ్, సో ఇట్ recyclable water అనమాట. అండ్ ఆక్సిజన్ 85% ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ recyclable, అండ్ ఆల్సో ఇట్ generates its own oxygen. So not only the oxygen that is there taken from the earth as a backup,
but 85% of the oxygen or water is regenerated on the space station. So which actually gives a more insight or more helpful for the long term space travel for the humans. Actually if Mars కనుక వెళ్తుంటే కనుక మార్స్ మీద వాటర్ తక్కువ, ఓన్లీ సోలార్ క్యాప్స్లో ఉంటుంది. సో అక్కడ మన వాటర్ని మనం ఎలా రీసైకిల్ చేసుకోవాలి అవన్నీ టెక్నిక్స్ నౌ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఆన్ ద స్పేస్ స్టేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ నాసా యొక్క ప్రోగ్రామ్ అండి మార్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్రోగ్రామ్. మార్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ క్యూరియాసిటీ రోవర్ ఉంది ఆల్రెడీ మార్స్ మీద. ఇది దాని ఆపర్చునిటీ రోవర్ కూడా ఉంది. మార్స్ ఈ క్యాపబుల్ ఇదేంటంటే ఈ క్యూరియస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ క్యాబుల్ అండ్ మోస్ట్ క్యాబుల్ రోవర్ అనమాట. ఇట్ వాస్ సెంట్ ఇన్ November 26, 2011 and it landed on Mars on August 5, 2012. సో దీని యొక్క ఈ రోవర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మార్స్కి సరైన వాతావరణం ఉండేదా, ఈవెన్ ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ చిన్న చిన్న మైక్రోబ్స్ కానీ స్మాల్ ఫార్మ్స్ని చేసేదా, ఆల్సో ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద chemical and mineral composition of the Mars environment, and also it will continue to explore the rock formations. I mean the rock formations లో ఎక్కడ లోపల కానీ ఏమైనా మైక్రోబల్ లైఫ్ ఉందా రీసెర్చ్ చేయడానికి ఈ రోవర్ని వాడుతూ ఉంటారు. ఇట్ హస్ స్పెంట్ అంటే సోలార్ డేస్ అంటారు, మార్స్ సోలార్ డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ సోలార్ డేస్. So it already spent 1960 solar days on Mars. So the important right now that's one of the major mission of NASA, which will pave the way for the Mars missions, future Mars missions for the humans to travel. So ఇది చాలా కీలకమైన రోవర్. Before sending the humans to the Mars, the rover is going to find out how safe and what things needs to be taken care to step onto Mars. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రోవర్ అండ్ మార్స్ ప్లానెట్ సెంట్ బై హ్యూమన్స్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ అన్నమాట. ఆపర్చునిటీ ఆల్రెడీ 14 years కంప్లీట్ చేసిందండి. అంటే 2000 ఇట్ వాజ్ సెంట్ ఇన్ 2004. ఆపర్చునిటీ రోవర్, దే ఆర్ 2 pairs of rovers, దే ల్యాండెడ్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ మార్స్ అనమాట. దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఏంటంటే సిన్స్ ఐ మీన్ యాజ్ ఆఫ్ January 30, 2018కి it has done lot of important scientific goals anamata for wide range of rocks and soils, and it has researched those things to see the water, any past water activity ఏమైనా ఉందా అవన్నీ చెక్ చేసింది. 2015 కల్లా ఆపర్చునిటీ has traveled 26 miles 42 kilometers on Mars itself. So it is the longest and by travel by any rover apart from Earth in our solar system. So distance traveled ఏంటంటే almost 28 miles, which is 45 kilometers, and this rover has spent 4,994 days, solar days on Mars in Martian time. So the opportunity is ఇంకా it is still working, it is still doing its research, it is continuously doing what it is supposed to do. Actually it is much more, it is continuously doing what is supposed to do and beyond. ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. జూనో మిషన్ అట్ జూపిటర్ ఒకటి, న్యూ హరైజన్స్, ప్లూటో అండ్ బియాండ్, మనం మార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇన్సైట్ మార్స్ ల్యాండర్ అది ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రాము. జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్, వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి. జూనో విషయానికి వస్తే, జూనో ఈజ్ ఎ మిషన్ టార్గెట్ టువర్డ్స్ ప్లానెట్ Jupiter. Jupiter is a gaseous giant in our
in our solar system. It actually also protects us from the asteroid belt. ఇప్పటికీ జూనో అనే ప్రోబ్ ఇస్ ఫినిష్ ద 10 ఆర్బిటల్ గోయింగ్ అరౌండ్ జూపిటర్ అనమాట. జూనో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని August 5th 2011లో కేప్ కెనావరల్ అట్లాస్ V551 రాకెట్ నుంచి లాంచ్ చేశారండి. ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ జూపిటర్ ఇన్ July 2016. అప్పటి నుంచి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ the mission of that spacecraft would be to orbit, అంటే to go around Jupiter 32 times. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 10 ఫినిష్ చేసేసింది. It will be 5,000 kilometers above the planet's cloud అనమాట. And it will rotate, it will go around that particular planet for around 1 year. జూనో మీద వచ్చేసి the important instruments are gravity science and magnetometers. అది జూనో యొక్క డీప్ స్ట్రక్చర్ని మ్యాప్ చేస్తూ ఆ గ్రావిటీ ఫీల్డ్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్టడీ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి వచ్చి మైక్రోవేవ్ రేడియోమీటర్. ఇట్ విల్ ప్రోబ్ జూపిటర్స్ డీప్ అట్మాస్ఫియర్, దాని వాతావరణంని స్టడీ చేసి దాంట్లో ఎంత వాటర్ ఉంది, ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంది, అది ఒకటి స్టడీ చేస్తుంది. దెన్ జేడి అండ్ జేడ్ అండ్ వేవ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ని, ప్లాస్మా వేవ్స్ని, పార్టికల్స్ని అరౌండ్ జూపిటర్ని డిటర్మిన్ చేస్తుంది. అండ్ హౌ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అపాన్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఆ వాతావరణం మీద ఎలా పనిచేస్తుంది కూడా చూస్తుంది. ఇట్ ఆల్సో స్టడీస్ ద అరోరాస్ దట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ బోత్ నార్త్ అండ్ సదర్న్ లైట్స్ లైక్ ఆన్ ఎర్త్. జూపిటర్ ఆల్సో హ్యాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బట్ సన్ నుంచి వచ్చే పార్టికల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంపాక్ట్లో లేకుండా ఉన్నప్పుడు వచ్చే లైట్సే అరోరాస్ అంటారు. వాటిని స్టడీ చేస్తుంది. దెన్ అల్ట్రావైలెట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అవి దే విల్ టేక్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ ది జూపిటర్స్ వెదర్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ కెమెరా which will take a close-up and much deeper pictures than we have ever seen on the planet Jupiter. So that is the important mission of the Juno spacecraft, Juno mission. Then we'll go to also an important contribution to the space research and observation ఏంటంటే హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్. ఇది 1990లో లాంచ్ చేశారు. లాంచ్ చేసిన దగ్గర నుంచి millions of observation. It has the huge archives of scientific findouts, and it has so much profound impact on the observational astronomy. ఇది మనకు ఉన్న fundamental cosmic questions. It has explored far and beyond the most ambitious plans that we have ever done. It has reached out to the far end of galaxies. It has reached to the other side of the rim of the Milky Way galaxy, and it is the first time that man has realized through Hubble Space Telescope that there are billions of galaxies out there. So the kind of a contribution that Hubble Space Telescope has done to the mankind is unimaginable. Hubble Space Telescope ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే it can see the faintest than the human eye. It can see the 10 billion times fainter than what the human eye can see. It can also see the faint objects near the bright objects, which is a very important thing for the telescopes, because there are some of the planets that are near to some of these stars which we cannot see with the naked eye. We cannot see with the telescopes that we have on planet Earth. So Hubble యొక్క strength is that it can see the faintest of the objects near to the brightest of the stars. The astronomers Hubble Space Telescope have used to the maximum limits that we can use in seeing the visible universe, and it is uncovering a lot of never seen before objects that existed not long after Big Bang. So the birth of the universe is
in the Big Bang. So I mean Big Bang గురించి తెలియాలంటే మనం నెక్స్ట్ మనది కాస్మిక్ రిథమ్ సిరీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్. విల్ టాక్ అబౌట్ ద బిగ్ బ్యాంగ్ ఇన్ దాట్. బట్ ద హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ హ్యాస్ గివెన్ ద మ్యాన్ కైండ్ ద మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఐ that the humankind can ever use till now. నాసాకి లొకేషన్స్ ఉన్నాయండి ఆల్ అక్రాస్ యూఎస్ఏ. విల్ టాక్ అబౌట్ ద లొకేషన్స్ లిటిల్ బిట్. there's Ames Research Center, there's Armstrong Flight Research Center, Glenn Research Center, Goddard Space Flight Center, Goddard Institute of Space Studies, Jet Propulsion Laboratory, which does build all these rovers for the Mars or Moon or for Jupiter. Then the Johnson Space Center, Kennedy Space Center, which is in Florida, Langley Research Center, Virginia, Marshall Space Flight Center, Mission Assembly Facility, NASA Engineering and Safety Center, NASA headquarters of course. Then Plum Brook Station, Stennis Space Center, Wallops Flight Facility, White Sands Test Facility. So these are all the current structure, current organization of NASA. So with that one, we'll move on to the NASA's space machines, the number of space machines that they have and the significance of that. సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ మెషిన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. నాసాలో ఇప్పుడు స్పేస్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాము. వీటిలో ద ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ సెంటర్ వుడ్ బి ద జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్. దాని గురించి కొద్దిగా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్ వచ్చేసి ఇది హ్యూస్టన్లో ఉంది. ఈ స్పేస్ సెంటర్ ఈజ్ సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ for more than half century. I mean, if you remember Apollo 13, Houston, we got a problem. So that means it is referring to the Johnson Space Center. And all the modus operandi takes place from the Johnson Space Center for all the man-based space travel. It also is a home for the future space program called the Orion program. దాని గురించి వచ్చే వారం నాసా ఫ్యూచర్లో మాట్లాడుకుందాం. సో జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్ ఈజ్ ఇన్ హ్యూస్టన్. విజిటర్స్ కెన్ విజిట్ దాట్ and there's a lot of programs are offered at Johnson Space Center. For more information you can visit nasa.gov and you can identify you can look under locations under about tab on the website. So to learn more about the Johnson Space Center, you can visit NASA website only. I will list out a lot of programs, and I will also talk about those programs in detail depending on the significance of those programs. So there are plenty of NASA missions going on right now and in the past there was Apollo mission. Then we had Apollo Soyuz test project. Then we have Aquarius. Then asteroid redirect mission nadustundi. Aura mission okati. Cassini, which is already which went around Saturn and it was crash landed into Saturn. There's a Chandra X-ray observatory. Then there's of course Curiosity Mars rovers even unnai. There's a Cygnus mission. There's a Dawn, and there's a Epoxy Euclid. Then there is a Europa Clipper, and there's a Fermi mission. There's a Gemini, of course it's already done. Then there's a Grace mission. Then of course Hubble Space Telescope telsindi meeku. Then there's a new mission coming for the Mars, InSight mission. Then there's a mission by name Iris. Then there is another mission, James Webb Telescope. That's an important one. Then everybody knows about Kepler. We also talk about that one. Then there's of course Mars Express is coming up. Then there's a Mars Odyssey is coming up. Then there's a Mars Reconnaissance Orbiter. Then there's the Ocean Topography mission ఒకటి ఉందండి. Then there's a Orion spacecraft.
those are the important missions that NASA right now is operating. Of course, as you guys know, space shuttle program has been shut down. It's not. I mean, right now NASA is working with SpaceX, Boeing, and McDonnell Douglas for the transportation of the capsules or items to the space station, and they're using Soyuz, Russian space program, to carry the humans to the space station. Of all these missions that we talked till now, there's a Spitzer space telescope also. We need to add to that, and we'll also talk about that one, sir. మానవాళి మనుగడ జరగాలి అంటే, ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ సస్టైన్ అవ్వాలంటే, ఆస్ట్రాయిడ్స్ని కానీ ప్లానటాయిడ్స్ ఎర్త్ని ఢీకొనకుండా ఉండటానికి నాసా రీడైరెక్ట్ మిషన్ ఒకటి లాంచ్ చేసింది. అదేంటంటే, ఎనీ ఆస్ట్రాయిడ్ విచ్ ఈస్ మల్టీ-టన్ బోల్డర్, it actually it will catch that and redirect and put into the orbit around the moon. సో ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మూన్కి ఆర్బిట్ చేస్తున్నప్పుడు astronauts can go. I mean, there's a redirect mission that has happened on one asteroid before, in 2013. It has captured the asteroid. It did not capture, it landed the asteroid, it mined the asteroid, and it brought back the samples. So similarగా ఏంటంటే, ఫ్యూచర్లో కనుక ఏదైనా ఆస్ట్రాయిడ్ కనుక మనకి if it is coming towards the earth, it will catch hold of that asteroid and put it around the moon's orbit. అక్కడికి వెళ్ళి then we'll send astronauts to there, and we'll put the spacecraft. The future would be the Orion spacecraft is like that, and then it will be around mid-2020s. It will be started working on the asteroids. So asteroid redirect mission అనే ప్రోగ్రాము నాసాలో చాలా ఇంపార్టెంట్. మానవాళి మనుగడకి, అంటే ఇంతకుముందు జరిగిన చిక్సలాక్స్ మీటరాయిడ్ కానీ లాట్ ఆఫ్ అదర్ మీటరాయిడ్స్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఈ యొక్క మిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ space mission that recently got crash landed into planet Saturn is Cassini. Cassini spacecraft has found more information about Saturn than anybody else. It has the first launched in 1997, October 15, 1997 launch అయింది. It has done a 4-year mission in June 2008. Then it has done an extended mission in 2010, and then it was crash landed in September 2017. But Cassini find out చేసిన important things ఏంటంటే, Enceladus is ఒక icy planet, because it's very the important aspect of Cassini in finding out Enceladus is because Enceladus is an active planet. It is a moon to Saturn, but it has got lot of activity on that planet. It's kind of a moon. Moon ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, it has got ice geysers. So with the potentially inherent heat కానీ ఏమైనా ఉండుంటే కనుక Cassiniలో the Cassini spacecraft లో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఫైండింగ్ ఆన్ Enceladus ఏంటంటే, astrobiological potential are at the heart of this mission. That means Enceladus in future కనుక ఏమైనా మిషన్స్ పంపిస్తే, it is possible that it is the first moon, could be the first moon that has microbial life in our solar system. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మిషన్ ఫర్ ద Cassini ఏంటంటే, ఇట్ ఆల్సో స్టడీడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ Saturn. It has found out that Enceladus, the ice jets that are coming from the Enceladus is actually playing a major role in Saturn's magnetosphere. So including the radio and auroral activity on Saturn, and it also causes the changes in the rotation of the magnetic field. So ఎర్త్కి లాగే Saturn కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది.
Cassini Enceladus నుంచి వచ్చిన ఐస్ జెట్స్ వలన there is a profound impact on the magnetosphere of Saturn, which is another great finding of Cassini. Another important finding of Cassini and Saturn యొక్క moon Titan. It has collected a lot of primary and extended missions చేసి investigate చేసి it has studied the Titan's thick and smog-filled atmosphere. Titan మీద ammonia ocean, liquid water ammonia ocean ni find out చేసింది. It also found out that there are hydrocarbon sand dunes, and it also sent a Huygens probe that showed that there are vast methane lakes on Titan. So it is another important activity that Cassini has done, and it is possible that some kind of a microbial life is possible on that. We don't have any kind of a certainty that it is there, but it is a possibility. So they detected the liquid water, ammonia ocean, they found the sand dunes, they found the thick atmosphere. So they also signs of seasonal climate changes like floods gani, tufan gani, and as well as some evidence of volcanic activity. So to study further, NASA may be planning some other machine or probe to send it over to Titan. So there are two findings that Cassini has done, Enceladus and Titan, which really shook the scientific world. I mean, it amazes the scientific world that the microbial life may be possible within our solar system itself. We don't have to go to some other galaxies or something to find out. But it is too early to talk about it. But at present, NASA has done with the Cassini mission. Future missions we'll see further in the next episode. మనం ఇప్పుడు కెప్లర్ మిషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి. కెప్లర్ మిషన్ని మార్చ్ 7, 2009లో లాంచ్ చేశారు. కెప్లర్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ మిషన్ ఏంటంటే it needs to find 3 types of exoplanets. I mean, of course, there's a lot of excitement and anxiety in the Kepler machine. But the type of exoplanet, its mission is to find out the exoplanets in Milky Way galaxy in the area of 3,000 light years expansion. I mean, width 3,000 light years width lo between Sagittarius and Orion spur లో రీసెర్చ్ చేయడానికని ఈ మిషన్ లాంచ్ చేశారు. దీంట్లో వచ్చేసి 3 టైప్స్ అనమాట. గ్యాస్ జయంట్స్, హాట్ సూపర్ ఎర్త్ ఇన్ స్మాలర్ ఆర్బిట్, అండ్ ఐస్ జయంట్స్. ద ఇంపార్టెంట్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కెప్లర్ వచ్చి ఏంటంటే అండి, డిటర్మైన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ లార్జర్ ప్లానెట్స్ that are in habitable zone. Habitable zone అంటే అనుకూల పరిస్థితులు, ఒక అట్మాస్ఫియర్, మన ఎర్త్లో లాగా ఫామ్ అయిన అట్మాస్ఫియర్ ఫాలో అవ్వటానికి ఆ యొక్క ప్లానెట్కి సంబంధించిన నక్షత్రం దగ్గర నుంచి డిస్టెన్స్ అనమాట, దాన్ని హ్యాబిటబుల్ జోన్ అంటారు. అదే మార్సును, ఇక మన సోలార్ సిస్టమ్కి వస్తే మార్సును ఎర్త్ ఆర్ ఇన్ హ్యాబిటబుల్ జోన్. అలాగే ఈచ్ అంటే అనుకూల పరిస్థితులు, ఒక లైఫ్ దట్ యాజ్ వీ నో టుడే ఫామ్ అవటానికి, కార్బన్ బేస్డ్ లైఫ్ ఫామ్ అవటానికి ఉండే అనుకూల పరిస్థితులుగా ఐడెంటిఫై చేసి ప్లానెట్స్ ఇన్ ద వెరైటీ ఆఫ్ స్టార్స్ని డిటర్మైన్ చేయాలి. ఆల్సో నీడ్ టు డిటర్మైన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్స్. అంటే వీటి కక్షలని స్టడీ చేయాలి. కక్ష అంటే ఆర్బిట్ అరౌండ్ సన్ ద ఎర్త్ గోస్ అరౌండ్ సన్. సో ఆ కక్షని అలాగే the objective of this mission is to study the orbits of those planets that are found out in the Kepler mission. So Kepler mission lo translationary method lo find out chestarandi the planets ni. Translationary method ante when the planet is traveling in front of the star, so the Kepler mission will study the star.
And when the planet is passing in front of the star, it will study the faintest decrease in the light that is coming from the star. With that, it will calculate the size and the density and the velocity of that particular planet. So it will also determine the mass also. I mean, we just talked about it. It also determines the additional members to choose using the same technique. And though it will also study the properties of those stars that harbor these planetary systems. Either rocky world aina avvachu, gas giants aina avvachu, earth like rock water systems aina avvachu. ఇప్పటిదాకా ఈ కెప్లర్ మిషన్లో ఎక్సో ప్లానెట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసింది 4496, వాటిలో కన్ఫర్మ్ చేసింది 2337, అండ్ స్మాల్ హ్యాబిటబుల్ జోన్ కన్ఫర్మ్ అయింది 30. సో దే ఆర్ 30 ఎక్సో ప్లానెట్స్ that are in habitable zone. So maybe we don't know, in future we might find out there may be some other worlds, may not be similar to us, may be advanced than us, or may be inferior to us. So the mission, but even if you find out somebody is there, as you know, it is very difficult for them to reach us, or it is very difficult for us to reach them, or maybe they have a better technologies than us, we don't know. But at this point of a time, it is very difficult to travel even if we find out there is some life over there. With all the planning and the proper strategy execution, NASA has accomplished the space shuttle program. So space shuttle the first launching was April 12, 1981, Atlantis to start. Last launch was July 2011. So most of the time most of the launching is happened from Kennedy Space Center in Florida. ఇప్పటిదాకా స్పేస్ షటిల్లో వాడిన ఫ్లీట్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఎంటర్ప్రైజ్, ఫస్ట్ స్పేస్ షటిల్, అండ్ దెన్ కొలంబియా, దెన్ ఛాలెంజర్, డిస్కవరీ, ఎండెవర్ అండ్ అట్లాంటిస్. Enterprise వచ్చేసి a model space shuttle and it was used for landing and takeoff testlu. So the space shuttle program has been shelved in 2011. So but with the precise planning and execution and strategy implementation, the space shuttle program was there for 30 years. So that's a phenomenal achievement for NASA. And it's a phenomenal numbers wise, it is a phenomenal as a cost wise. Ipadaga space shuttle, using the space shuttle, it has traveled, the humans have traveled 542,398,878 miles, and that makes around 21,152 earth orbits. So no other administration, no other space bodies have done the kind of a work that NASA has done to the space shuttle program. It is unmatchable and unimaginable, and nobody can even beat that kind of an achievement. NASA has another mission, SOFIA, the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. It is the largest airborne observatory in the world, and it is a flying observatory. It was inducted in 1977. It studies the infrared universe. So the main studies in different kinds of astronomical objects and phenomena are SOFIA studies, which is on the 747 aircraft, star birth, nakshatra jananam maranam, formation of new solar systems, and as a lot of you may be knowing, we are in the early stages of our universe. This universe is still young, and there's a lot of further expansion, a lot of things. So there are so many solar systems yet to born. So identifying those and identification of complex molecules in space, of course planets, comets, asteroids in our solar system, it will detect that,
It will also detect nebula and dust in galaxies, the ecosystems of the galaxies, and it will also detect the black holes at the center of galaxies. So Sophia ki cameras, spectrometers, photometers, they operate in the near, mid, and far infrared wavelengths. Sometimes it's better suited for the particular phenomena. So while others are is a general purpose and general capability mission idi. So the data collection instruments and the Sophia are used for all these purposes. And our last and final missions that we are going to talk today is Voyager mission. Voyager 1 and 2 ఇది 1977లో లాంచ్ చేశారండి. They have gone much farther than any other probe that ever built by man. They are, as of today, Voyager 1 and 2 are still in the heliosphere. That means that till then sun's magnetic power will work. So there's a terminal shock, and there's a helio sheath. So both of these probes are outside of the terminal shock, which are under the sun's gravitational field. So our gravitational effect nunchi ippudu bayatapadutunnayi. So they are in the interstellar mission. So Voyager 1 and 2 are the first ones to recognize that the atmosphere on Jupiter. They're the first ones to study the rings of the Saturn. They're the first ones to study that there are more moons for the Saturn, and they're the first one to investigate plasma or cosmic ray or plasma wave systems on different on Jupiter, Saturn, and their systems. So the Voyager is still traveling, and they're still communicating with Earth. The last transmission was around one year ago, but it still works. Some of those instruments were supposed to work only for 10 years, but they're still working. So this year is 2018. They were done in 1977. That's more than 40 years that these spacecraft have survived. So the maximum distance attained by the man by using a space probe is through Voyager 1 and 2. So it took 40 years to go out of our solar system. Just imagine to go to another solar system within the next possible star system, which is Alpha Centauri or Proxima Centauri, which is like 30 light years away or 40 light years away, is really unimaginable. So I hope the future generations, I hope something substantial research will get in and will find a new horizon in the space travel. But traveling at the speed of light is almost impossible, as Einstein said. At least at the fraction of the speed, maybe we can able to reach by sending a man machine to at least Saturn or Jupiter. Mars tarvata ne maatladedi. So I hope this NASA series will encourage a lot of young listeners to take up more space exploration, space research programs, and I hope this NASA series will help them. So this is Gangaraju, your RJ. I'm done with today's program, NASA, the present, and I will be back next week with the NASA, the future, where we'll talk about the future missions, budgetary, the planning for next 30 years. So all those things we'll talk in the upcoming episode.